asas elektronik komponen, contohnya diode dan transistor. Transistor ada BJT dan juga FET yang digunakan dalam elektronik sistem. Ya, berkaitan juga topik berkaitan dengan semiconductors, di mana kita akan kaji tentang karakteristik semiconductor, diode models and jenis-jenis dia. And also teori dan diode application. Contohnya diode application digunakan dalam rectifier, filter, regulator, limiter and clamper. And also pasal BJT kita akan tengok juga tentang karakteristik dan parameter, AC model, voltage amplifier, JFET. So kita akan tengok further. Okey, setakat ini ada 3 pensyarah yang mengajar kursus elektronik pada semester ini, iaitu peneras ialah Puan Nabiah Zinal yang dia akan mengajar section 1, 2, 3. Dr. Muhammad Faizal section 7, 8. Saya ialah 4, 5 dan 6. Okey, kursus ini menawarkan 3 kredit di mana 2 jam kuliah dan 3 jam makmal. Tiada prasyarat untuk kursus ini. Course learning outcome, okey, yang kita harap pelajar dapat mencapai ada 3, iaitu awak boleh compute the parameter of direct current DC and AC, alternating current, untuk elektronik, litar elektronik dan juga semiconductor devices. And then yang CLO2 ialah practical, di mana ni lab, demonstrate practical ability to perform lab work with appropriate electronic equipments. So dalam elektronik kita akan buat dalam makmal. Okey, perancangan awal ialah kita akan buat makmal kita akan buat lab ni dalam makmal elektronik. Bergantung kepada perubahan semasa. And the third one adalah practice effective teamwork qualities while performing tasks in the laboratory and group project. Okay, untuk yang ketiga ni kita akan nilai macam mana teamwork antara awak dalam semasa membuat makmal, melakukan makmal dan juga projek kumpulan. So kita nak tengok sama ada awak boleh bekerjasama dengan orang lain ataupun tidak, sebab bila awak kerja nanti, bekerja dalam kumpulan adalah satu yang essential dalam the real life. So awak kena pandai, awak boleh mingle around macam mana dengan pekerja-pekerja lain. Okey, untuk makluman awak, lab akan mula pada minggu ke-8. Okey, sementara itu daripada minggu pertama hingga minggu ke-7, slot makmal, slot lab yang pada hari Ahad kalau tak salah saya untuk section 5 dan 6 akan digunakan, saya akan gunakan untuk kuliah. Okey, faham? Boleh faham? Faham saya. Faham saya. Okay, good. Maksudnya Ahad dengan Rabu ada kelas rasa? Ya, Ahad dan Rabu akan ada kelas. Okey, yang ini CLO ni ada 3 CLO, ada 3 objektif yang kita akan target untuk awak ialah course learning outcome ni. Okay, cara kita nilai, untuk CLO 1 ni kita nak uji knowledge. So basically dia akan ada lecture lah, lecture secara online. Dan assessment ialah quiz, test, individual assignment dan juga final exam. And CLO 2 ialah practical. Ini ialah maybe boleh jadi online,
basically kita akan buat face to face. So assessment kita akan lab report sama ada video dan juga kalau untuk praktikal, kalau kita buat secara online awak kena provide lab video lah. Kalau secara face to face awak kena buat demo lah dalam kelas. Dalam kita akan tengok macam mana awak punya performance semasa membuat lab. Okey, untuk CLO3 di mana lab and individual assignment. So kita basically ini saya rasa kita kena buat group assignment. Ini bukan individual assignment, saya rasa silap kat sini. So nanti saya akan revise sikit sebab saya akan beritahu penyelaras. So sebab kita nak uji teamwork, so kita akan tengok pada group assignment. Okay, seterusnya kita akan lihat chapter-chapter yang awak akan cover. Kita akan cover untuk elektronik pada semester ini. Okay, pada chapter 1 kita akan lihat tentang semiconductors, di mana di dalam semiconductor kita ada kita akan belajar tentang atomic structure. So ini semiconductor yang awal-awal ni, semiconductor, conductor and insulator, covalent bonding, conduction in semiconductor. This is a basic, awak kena ingat semula basic about chemical and also physics. Okay. Dia taklah detail, more pada covalent, valent, kan, orbit, benda-benda yang macam itulah, topik yang macam yang begitu. Okay, semiconductor N-type and P-type. 1.6 ialah diode biasing and also 1.7 ialah voltage current characteristic for diode. Okay, itu untuk chapter 1. Okay, chapter 1 we will cover is about 1 to 2 weeks pada week 1 and week 2. And chapter 2 ialah diode applications. Diode application kita tengok adalah diode circuit analysis, rectifier circuit, clippers and clampers, Zener diodes and power supply filters and regulators. Hopefully kita boleh cover dalam masa 2 minggu untuk chapter 2. And chapter 3 ialah bipolar junction transistor. So dia ada 5 topik, which is transistor structure, basic transistor operation, transistor of characteristics and parameters, the transistor as an amplifier, the transistor as a switch. And ni ialah another 6 to 7, week 6 to 7, week 7. So hopefully we will cover this. And okay, untuk next ialah amplifiers, transistor, ni okay, week 8 and 9, chapter 4, transistor bias circuit, the DC operating point fixed bias, emitter bias and a voltage divider bias. 10 to 11 ialah chapter 5, BJT amplifiers, iaitu amplifier operation, transistor, AC equivalent circuits, the common emitter amplifier. And then chapter 6 kita akan cover field effect transistor or FET. And then kita akan tengok JFET, introduction of JFET, JFET characteristic and parameters, JFET biasing and also FET amplifiers. Okay, ini adalah pecahan assessment yang kita akan buat, di mana quiz 5%. So boleh jadi quiz, kita boleh maybe ada satu quiz, maybe ada 2 quiz. And then test 1 dijangka pada 25 November. And test 2 ialah pada 30 Disember. Okay, which is 10%.
maybe test 1 10%, test 2 10%. Lab is video presentation. This one is if online. So 20%. Lab report 5%. Group assignment video presentation 5%. Group assignment peer review 5%. Okay, ini markah-markah yang kita akan bagi. Final exam ialah 40 markah. Okay, ada soalan berkaitan dengan assessment ni? Lab video tu macam mana, sir? Okay, lab video ni, okay, in case kalau plan asal kita akan buat face to face. Tapi baru-baru ni macam plan nak buat 2 lab face to face, 2 lab lagi online. Okay, kalau macam dalam face to face, saya boleh tengok macam mana hasil kerja awak dalam lab kan, macam mana awak handle equipment, komponen. Okay, kalau macam lab video, lab online ni adalah simulation. Basically simulation lah. Simulation menggunakan multi-sim or Proteus. So dari situ awak kena buat demo lah. Macam mana awak nak dapatkan result eksperimen tu. Daripada A, macam awak buat komponen ni, pasang komponen buat litas sikit ni daripada dalam Proteus, and then awak simulate dan dapat result. Itu ialah untuk video presentation. Boleh faham? Faham, sir. Faham, sir. Okay. Okay, make sure yang lab report ni saya nak penglibatan semua. Okay, jika ada ahli yang tidak menyumbang, awak boleh laporkan pada saya supaya boleh bagi markah kosong pada ahli yang tidak menyumbang, hanya tumpang nama je. Okay? Okay. Final exam belum ditentukan sama ada awak perlu duduk di dewan ataupun online ataupun menjawab secara online. Saya harap fasiliti wifi di makmal, di college baguslah, sebab bila ramai yang online, so saya harap tak ada masalah untuk semua pelajar, sebab bukan hanya pelajar elektrik sahaja yang pulang. Apa yang saya difahamkan, pelajar diploma, pelajar tahun 1 dan 2 semua balik, kecuali pelajar kita lah, pelajar DAE tahun 1 masih berada di rumah. Tetapi pelajar program lain, JKA, DAA, DAM, IT dan juga sains dan matematik, mereka pelajar tahun 1 dan tahun 2 pulang ke college. Begitu juga dengan pelajar FTK, semua pelajar balik. And FAST, sains dan teknologi, semua pelajar dia pulang. Okay. Ada beberapa software yang kita akan guna. We might use a Proteus, Electronic Circuit Studio, and also ataupun Tinkercad untuk web base. Alright. Okay, main reference. Okay, main reference yang kita gunakan ialah Flood Thomas ni. Electronic Devices, dia punya tajuk. Malvino, Electronic Principles. Microsoft ni ialah Basic Electronics. Flood Thomas juga ialah Electronic Fundamental Circuit Devices and Applications. Ball-Stick, Electronic Devices and Circuit Theory. So kalau awak nak more information, awak boleh cari buku-buku ini secara online ataupun awak boleh dapatkan. Awak boleh dapatkan dalam kelas daripada library. Alright.
course attendance and regulations, seperti biasa awak perlu hadir. Kehadiran mestilah melebihi 80%. Sekiranya awak tidak dapat hadir pada kuliah saya, tolong inform awal. Okay, jika dapat pengecualian, tolong tunjuk surat pada saya. Okay, saya akan bagi kehadiran kuliah selepas tamat kelas. Okay, so make sure awak follow kelas saya. Okay, ada lagi pertanyaan tentang lesson plan kita? Yeah. Biasanya lab 2 orang. Biasanya lab 2 orang. Okay, tapi itu akan diberitahu kemudian lah. Alright? Okey, sir. Okay, ada soalan sebelum kita teruskan pada kuliah pertama kita? Setakat tak ada, sir. Alright. Okay, saya akan teruskan pada kuliah seterusnya. Baik, sir. Okay, first chapter kita ialah semiconductor. Okay, subtopik ialah atomic structure, semiconductor, conductor, and then apa tu? Dia tulis covalent bonding yang tadi kita tengok tu lah, semiconductor n-type, p-type, diode biasing, voltage current, characteristic for diode. Okay, yang awak belajar, seperti yang awak belajar atom ialah the atom is the smallest particles, okay, that constitutes a chemical element. Okay, atom juga adalah seperti mana yang awak pernah belajar sebelum ini di dalam kimia atau physics. Atom adalah consists of electron cloud, which is electron is negative charge electron that surround a dense nucleus. So kita ada nucleus ni, kita ada di tengah-tengah. Saya punya ni mana ni? Okay, basically kita ada nucleus kat tengah-tengah. Dan kita ada keliling ni kan. Keliling dia ada keliling dia. Saya punya ni. Okay, dia ada keliling dia. So dia ada lah something like atom kat luar ni kan. Elektron 1, 2, 3, 4. So elektron lah. So elektron ni dia adalah dia punya orbit, dia akan pusing orbital lah. Okay, surround the dense ni nucleus. Nucleus basically dalam nucleus ni kita ada positive charge protons and also neural, electrically neural atau neutrons. Okay, the Bohr model of atom. Okay, basically Niels Bohr ni seorang saintis, Danish scientist, orang Denmark ni, dia come up satu model of atom di mana dia cakap atom ni which is atom is orbit electron in orbits around the nucleus. So orbit ni dia ada nucleus dia ada orbit ni. Kita ada nucleus di tengah-tengah ni which is consist protons and neutron ni yang warna hitam dan warna biru ni. And then the tails on the electron indicate motion. So ni yang ini dia bergerak. So dia bergerak keliling. Dah dia follow ni.
dia bergerak lah. So begitu juga elektron ni dia gerak, dia pusing. Dia ke orbit dia lah, dia ada orbit dia. Dia akan pusing lah. Mengelilingi proton dan neutron. Ini adalah Bohr model of atom. And then when the nucleus has numbers of protons equal number of electrons, so kita call it adalah atom dalam is electrically neutral. So maksudnya kalau jumlah proton dan elektron sama, so kita punya elemen ataupun unsur itu ialah electrically neutral. Manakala sekiranya positif ion lebih, ini ialah di mana condition proton is greater, ni proton is greater than number of electron, so we call it positive ion. Manakala sekiranya electron is greater or than number of proton, so we call it negative ion ni. Alright. So boleh follow tak setakat ini? Boleh sir. Boleh Boleh sir. sir. Okay, good. Boleh sir. Okay. Atomic structure. Okay, the structure of an atom basically consists of nucleus at the center surrounded by orbiting electron. Okay, kat sini basically kat sini kita punya yang tadi dah structure ni, kita ada nukleus di sini, which is dalam nukleus ni, okay, nukleus ni dia ada proton and neutron yang kat sini, kat tengah ni. So atom ni, elektron ni dia akan mengelilingi nukleus mengikut orbit dia. Contoh di sini ialah dalam figure 1.2 ni ialah atomic structure of helium, which is helium is 2 dia punya, dalam jadual berkala tu 2 dia punya unsur dia. Okay, the configuration of certain electrons determining the elements, okay. Classification of electron tu dia akan, kita boleh tetapkan sama ada unsur tu adalah conductor, insulator ataupun semiconductor. Okay, itu bergantung kepada jumlah elektron pada atom tersebut. Okay, atomic number. Okay, atomic number ialah the number of proton in the nucleus or the number of electron orbiting in a neutral atom. So kalau awak tengok atomic number ni, ni lah contoh nombor 1 ni ialah H apa H? H ialah yang ini, H ni apa? Hidrogen. Hydrogen. Okay, 2 ni ialah helium. 14 ni ialah silikon. 32 ialah germanium. Yang ini ialah unsur-unsur yang biasa dalam semiconductor lah. P ialah, betul tak phosphorus? Betul ke phosphorus? Tak pasti. Tak apa. PB ialah plumbum. B ialah, B mana B? Br bromium. Kita akan tengok look further into this. Don't worry. Okay, sorry ni bukan atomic weight, ialah atomic mass. Sebab saya baru tengok tadi ada beza atomic weight dengan atomic mass. Atomic mass kat sini. Ni adalah atomic mass.
Alright, atomic mass for an atom. Okay. Ialah number of proton plus the number of proton ni P, plus number of neutron in the nucleus of an atom. So itu ialah number of atomic mass kita. Let's say kalau contoh helium atom, there are 2 protons and 2 neutron, therefore the atomic mass for helium is 4. Contoh di sini ialah carbon. Dalam figure ni ialah carbon. So carbon ialah kita ada 6 protons and 6 neutrons. So the carbon atomic mass dia ialah 12. Manakala atomic weight is the weighted average of the atomic mass of all natural isotope. Okay, all isotope of an element, which is average dia adalah 12.0107. It's atomic weight ni dia lebih menghampiri nilai atomic mass, tapi dia punya kiraan dia berbeza. Okay. Okay, valence shell and valent electrons. Okay, valence ni is the outermost shell yang ini. Okay, yang paling luar ni kita panggil dia ialah valent shell. And the electron in the valence shell kita panggil valence electron ni. Ni kita panggil dia sebagai valent electrons. Okay, basically the 9 shell, okay, numbers of shell ni can contain maximum number of electrons. Ini ialah formula dia. 2n kuasa 2 electrons. The shell number is 1. The shell number 1 kat dalam ni is the innermost and closest to the nucleus. So shell number yang ini panggil number 1, 2, 3 and 4. Okay, contoh di sini first shell, so kita formula adalah 2n kuasa 2 di mana n ialah number ni n, so 2 kuasa 1 masukkan 1 kuasa 2 sama dengan first ni maksimum boleh masuk 2 elektron. And then second 2n kuasa 2, 2 kuasa 2 kali 4 sama dengan 8 elektron. Yang second ni maksimum dia ialah 8 elektron. Okey, yang third ni maksimum dia ialah 18 elektron, third layer ni. Manakala 4 ni since dia ialah 29, so 4 ni tambah yang 1, 2, 3 ni 28, so 4 ni ada lebih 1 iaitu 1 elektron lah boleh masuk ke 4th shell ni. Let's say lah kalau number tu lagi besar, maybe 4th shell ni formula dia adalah 2n kuasa 2, maksudnya 2 darab dengan 16, so yang ini dapat 32. Maksimum dia adalah 32 elektron. So elektron yang ke-33 akan berada pada 5th shell. Okay, next kita tengok pada seterusnya. Okay, the number of valence electrons in an atom has significant influence on electrical properties of an element. So, bilangan elektron pada valence shell tu dia memainkan peranan yang penting pada electrical properties untuk elemen kita tu. Semakin kurang, the fewer the valence electrons and the more distant the valence shell from nucleus, the easier the valent electrons, okay, not tightly bound by positive force from nucleus, will break away from the parent atoms and become free electrons
in minimal of external energy. Okay. Dia macam gini, kita ada, let's say kita ada banyak layer kan, 2, 3 macam ni. Semakin jauh valence elektron ni daripada pusat ni, center ni, neutron ni, semakin mudah valence elektron ni terlepas daripada dia punya valence shell ni. Once bila kita bagi heat atau kita bagi heat elemen pada heat pada kita punya unsur ni, dia mudah sangat nak break away. Kita punya elektron ni banyak boleh keluar daripada kita punya center nukleus ni. So ini yang dari sini yang dia memainkan peranan, kita boleh classify dia sama ada dia conductor, insulator ataupun semiconductor. Okay, classification of materials. First ialah insulator ataupun penebat. Pernah dengar insulator? Pernah Pernah, sir. sir. Okay, good. Pernah. Pernah sir. Okay, insulator ialah material that does not conduct electrical current under normal condition. So, insulator ni dia tak akan mengalirkan elektrik. Okay, penebat lah kan. Has more than 4 electrons. Basically, valence shell dia yang dekat luar tu, dia punya shell tu 5 to 8. Sebab has no free electrons because all the electrons are bonded to insulator. Maksudnya dia berkawan, ada ni lah, ada connected lah. Dia ada pasangan-pasangan dia lah. That's why dia tak boleh nak tak ada free electrons. Okay. If an insulator is placed in electric circuit, no current would flow. Okay. Tak akan ada current kalau kita letak dalam tak ada current yang mengalir, tak ada electric circuit. Very high resistance, iaitu more than 10 to the power of 5 ohms. Okay, less prone to release electrons. So electron tak mudah release daripada valence shell dia. So for example is polythene, mica, paper and rubbers ialah jenis-jenis insulator. So dia tak boleh mengalirkan elektrik penebat ni. Okay, next kita tengok pada conductor. Conductor ialah material that easily conducts electrical current. So dia boleh mengalirkan electric currents. Has less than 4 electrons in the valence shell. Dia kurang, valence shell dia adalah 4, less than 4 electrons. Okay, each atom has at least one excess electron that is not involved in bonding. So maksudnya dalam elektron ni, maksudnya ada satu elektron yang tak ada pasangan, tak ada kawan, tak ada couple. So that's why dia boleh terlebih tu, dia boleh mengalir tu. Sebab tu kita akan tengok ni. These excess electron are called conduction electrons and they move freely in response to electrical forces. So dia akan bergerak secara bebas ke arah inilah tenaga elektrik ni lah. So dia ialah, that's why dia ada one excess electron ni. Elektron ni lah yang akan memberi current pada kita punya litar. So low resistance, so current can flow through it. So sifat-sifat konduktor ialah
low resistance. Example ialah yang popular ialah copper, Cu, silver, Ag, gold, Au dia punya ni, dan aluminium. So kita ada 4 materials yang kerap digunakan sebagai conductor. And semiconductor, a material that is between conductors and insulators. It is ability to conduct electrical current. Okay, dia has 4 electron in the valence shell usually. Okay, electrical properties is between conductor and insulator. Okay, semiconductor, nama pun semiconductor. So dia boleh jadi conductor dan dia boleh jadi insulator. It depends on the environment. Okay, at low temperature or room temperature, semiconductor have the property of an insulator. So keadaan cool, sejuk, dia akan menjadi penebat. Manakala in the high temperature, pada suhu yang tinggi, bila kita bagi heat source pada semiconductor, elektron dia dah boleh terlerai, macam bond dia kan, dia boleh terlepas. So dia boleh bergerak bebas and free to move, and the material take on the property of conductor but a poor one. So bila kita dia akan, sifat dia akan jadi conductor bila kita bagi high temperature, which is elektron akan bergerak dan akan mengalirkan arus elektrik. So example yang popular ialah silicon and also germanium. So this is 2 types of material yang often used in semiconductor. Okay, satu cara lagi klasifikasi mengenai semiconductor, insulator and also inductor adalah dengan mengetahui tentang band gap. Okay, band gap ni which is when electron acquires enough additional energy, it can leave valence shell. So macam kalau elektron ni dia dapat enough energy, heat source yang kita cakap tu, heat ke apa tu, so dia boleh tinggalkan valence shell dia, become a free electron and exists in what is known as conduction band. So bila dia free, elektron tu bergerak, so dia bergerak daripada valence band to valence punya shell tu, valence gap tu ke valence ke conduction band. So dia akan bergerak ke atas, let's say kita anggap dia bergerak ke atas. So dia akan pergi conduction band. The difference in energy between the valence band and the conduction bands, kita call dia sebagai energy gap or band gap. Kita akan tengok pada gambar lah nanti, next. This is the amount of energy that a valence electron must have in order to jump from valence bands to conduction band. Okay, valence gap ni ialah is energy gap. Okay, berapa energi yang diperlukan untuk membolehkan daripada elektron ni dia melompat daripada valence band to conduction band. So conduction boleh jadi conductor lah. Okay, let's say we look at here. Okay, untuk insulator, dia tetap ada band gap dia, iaitu valence band dia dengan conduction band dia. Band gap dia compare to semiconductor, besar lah. So, lagi besar. So, even let's say lah, kalau kita bagi heat source tu, heat pada elemen yang jadi insulator, contohnya rubber or glass, kaca. So bila kita bagi heat element, maybe elektron akan terlepas, free. Tetapi for such a long time,
sebab heat, maybe kaca tu akan pecah. So sebab energi yang kita bekalkan tu tak boleh, maksudnya kat sini gap ni kan, maybe dari sini kita ada satu elektron kat sini terlepas. Dia bila kita bagi heat source kat sini, katalah ada api kat sini, so panas, elektron hanya bergerak sampai sini saja. Dia tak boleh naik sampai conduction band. Sebab bila kita bagi more heat, so material ni akan crack ataupun rosak. Compared to semiconductor, band gap dia antara conduction band dengan valence band dia kecil, taklah besar. So bila elektron kita bagi heat atau temperature yang tinggi, so elektron dia boleh bergerak daripada valence band to conduction band sebab tak besar dia punya band gap ni. So energi yang kita bekalkan daripada heat ni mampu menggerakkan elektron from valence band kepada conduction band. Manakala konduktor, kenapa dia boleh mengalirkan elektrik dengan bagus? Sebabnya ni lah, conduction band dia dengan valence band dia overlap. So bertindih antara satu sama lain. That's why dia boleh mengalirkan elektrik. So dia tak perlu energi yang banyak, tak perlu energi pun daripada luar untuk bagi elektron bergerak daripada valence band ke conduction band. Okey. Kita tengok satu video bagaimana dia membezakan bagaimana dia membezakan semiconductor. Here I have a circuit with a battery. Boleh dengar tak suara daripada ni? Boleh. Suara daripada video tu boleh dengar dengan jelas Dengar sir. Alright. Light bulb and gap. If I fill this gap with a metal, the light comes on. If I fill this gap with glass, the light stays off. You probably already know this because metal is an electric conductor and glass is an insulator. But what happens when I fill this gap with a silicon wafer? Okay, inilah silicon wafer yang banyak digunakan dalam industri semiconductor. The light stays off, so you might think the silicon's an insulator. But what if I heat it up? Thank you. It lights up. Okay, kalau awak tengok di sini, bila kita bagi satu heat source pada wafer ni, pada silicon wafer ni, dia akan mengalirkan arus elektrik dan menyalakan LED. Okay, dalam kes kita, dalam litar kita tak adalah kita bagi api kan, so kita bagi voltage supaya dia panas. The silicon is insulating at room temperature but conducts electricity when it's very hot. It's a semiconductor whose conductivity changes based on the environment. This special ability makes semiconductors the perfect brains for electronic devices. Circuits of small semiconductor switches, called transistors, are at the heart of computer chips and enable them to do math and run programs. Semiconductors have enabled electronics to become smaller, faster, and more reliable. But what is it exactly about these semiconductors that allow them to either conduct or insulate? In a single atom, electrons can occupy specific energy levels. When multiple atoms bond, the electrons are shared between them. But because the atoms are now interacting, the energy levels shift around. In a solid, trillions and trillions of atoms interact with each other. So inilah keadaan sebenar dia bila dia bukan satu single atom tapi dia ada banyak. So that's why dia akan jadi bentuk yang macam inilah untuk kristal punya bonding tu.
energy levels smear into energy bands. For a material to conduct, the electrons must be able to jump from lower energy states to higher ones. Okay. Lower energy state to higher one ni, lower ini ialah valence band, higher one is ialah conduction band. Spacing of these energy levels and how they're filled with electrons determines if the material is a conductor, insulator, or semiconductor. If there's a huge gap, Okay. Diterangkan di sini bagaimana untuk membezakan material ni adalah insulator, conductor atau semiconductor berdasarkan pada energy gap. between the lower energy levels and the higher ones, it's hard for electrons to jump to the higher ones, so current can't flow, and it's an insulator like this glass. Okay, that one is insulator punya karakteristik. Electrons can move to the higher energy levels with no problem. Current Okay, can't. this one is Semiconductors conductor. fall somewhere in the middle. They have a medium-sized band gap. So technically, I can make this glass conduct electricity if I added enough energy through heat to push the electrons into a higher band. Okay, dia cakap kat sini dia sebenarnya dia boleh je untuk menjadikan glass tu sebagai conductor. Tapi ada dia punya drawbacknya sebab tu kenapa glass ni jadi insulator. But that amount of heat would either melt or break the glass before it actually conducts. This is true of most instances. So tengok bila kita apply heat pada glass atau kaca ni, dia melebur sebab panas, sebab api tu sebelum dia boleh mengalirkan elektrik. The amount of energy needed to make them conduct is just too high. But in a semiconductor, the band gap is small enough that electrons can jump into the higher energy bands so that current can flow. The amount of heat we apply determines how many electrons jump into the higher band and how much current flows. And heat isn't the only way to change the conductivity in a semiconductor. We can also use light, electric currents, and in a computer, electric fields. As I've said, computers are made up of semiconductor switches called transistors that switch between conducting and insulating. Computers use electric fields because heat is slow and would burn too much energy. We can turn this wafer into a computer chip by printing a circuit of transistors on it using a process called photolithography. Here, in the photo room, we cover the wafer with a light-sensitive material and expose it to light that we shine through a patterned mask. Then, we develop the wafer, like film and photography, which leaves behind a pattern that becomes the circuit. Printing the Okay, in actual industrial, so dia akan buat wafer ni lah, bentuk wafer untuk semiconductor ni. Itu untuk yang transistor ke apa semua, dia akan bentuk dalam bentuk macam gini . Dia very thin layer untuk semiconductor. We call it wafer. Let you make circuits that are smaller and cheaper than if you build them from individual parts. Transistors make up the logic elements, the memory components, and the communication modules that let computers talk to each other. With semiconductors, you can cheaply add transistors to almost any device you can think of, from spaceships to servers to maybe even your toaster. Semiconductors have enabled the technological revolution, the internet, the computer, and the cell phone. No semiconductors, no information age. Alright, basically kita dah dapat background sikit tentang perbezaan antara insulator, conductor dan semiconductor berdasarkan band gap ataupun energy gap. Okay, so far boleh bezakan macam apa itu conductor, semiconductor dan insulator? Boleh bezakan tak setakat ini? Boleh sir. Boleh sir. Okay, boleh faham kalau ada soalan boleh je mencelah tanya. Tak ada masalah. Saya okey je. Sir, Ya. sikit. Kalau tadi yang kaca tu kan tadi mungkin kalau kaca tu tebal tu macam mana boleh? Kaca tebal still tak boleh juga sebab kaca ni awak tahu kan sifat dia kan, kalau kita panaskan dia akan cair kan, lama-lama dia akan cair, dia ada dia punya titik lebur dia kan.
So maybe lagi tebal, lagi band gap dia lagi besar lah. Antara dia punya band gap tu maybe lagi besar, lagi tinggi kan dengan valence dengan conduction band tu. That's why dia tak boleh juga. Okay, faham sir. Okay, boleh saya proceed? Boleh sir. Okay. Next kita tengok pada semiconductors and covalent bonding. Okay, silicon and germanium adalah dua elemen yang sangat-sangat banyak digunakan dalam semiconductor fabrication industry. However, silicon is lagi banyak digunakan lah sebab dia more cheaper. Ini ialah valence electron untuk dalam rajah ni ialah valence electron untuk silicon dan germanium, which is this is silicon. Ini ialah germanium. Okay. Kalau awak tengok silikon dia ada 4. Ni pun ada 4, tapi dia ada 14. Total dia ada 14, total dia ada 32. Total elektron dia ada 14, total elektron dia ada 32 untuk germanium, manakala silikon ada 14 14 ni lah elektron. Okay, atom in semiconductor material tend to share their 4 valence electron with the neighboring atoms. So bila dia share dengan kawan-kawan ni, katalah dia ada silikon ni kan. Dia silikon ni. So dia akan share lah atom kat sini dengan atom kat sini. Yang kat luar ni. So dia akan create bonding. Dia panggil bonding lah benda ni. Dia panggil dia bonding. Which is bonding ni. Bonding ni kita panggil dia covalent bonding. So yang kat luar ni lah bonding, covalent bonding. Which is produce stable, tightly bond and lattice structure called crystals. Ini yang bentuk ni, dia bentuk yang dia bercantum-cantum ni, banyak ni panggil lattice structure ni kita panggil dia crystal. Kalau awak tengok tadi yang dalam video, dia tunjukkan macam mana condition tu kan. Tu sebagailah. Bila condition yang cantik susun tu ialah panggil dia sebagai crystal. Sharing atom ni antara ni sebab dia ada 4 kan. So ada 4. So bila kalau kita ada katalah kita satu yang ni, kita ambil yang ni tengah-tengah ni. So ada 4. So 4, dia ada 4, 1, 2, 3, 4 kat sini. Yang ini pun ada satu contribute. So dia jadilah setiap ni dia berpasangan. So atom dia ada couple lah. So 4 daripada 4 dia ada yang tengah ni dia contribute 4 kat luarnya, covalence dia. And then satu dia dapat daripada 4 lagi silikon yang lain to provide bonding, antara covalent bonding dengan dia yang covalent shell dia ni, elektron pada covalent shell dia. Okay, ini ialah silicon crystal lattice ni yang saya cakap tadi tu. So dia ada couple kan, yang ini couple dia. Yang ini pun sama. Ini ialah dipanggil covalent bonding. So bila dia covalent bonding dia jadi stable lah, ada 4, ada 8. So dia couple everyone ada pasangan dia. Tak adalah jadi ni. Ni. Okay, dia ada covalent bonds dia, shared electron. And ini ialah contoh pada silicon lattice. Okay, electrons are released from their covalent bond by the following factor. Sama ada kita boleh heat bagi dia increase temperature dia, ataupun kita boleh bagi apply energy, iaitu potential difference. Ataupun kita doping, adding impurities. Okay, kita add elemen lain dalam kita punya unsur tu. Kita add, contohnya dalam silikon kita add phosphorus, kita add, bukan phosphorus, kita add boron dalam tu, B.
P. Borescope, nanti kita tengok apa tu. Dia ada 2 elemen lah yang dia masukkan dalam tu supaya dia menjadi semiconductor tu jadi dia jadi semiconductor. So itu ialah doping yang panggil adding impurities, maksud dia masukkan elemen lain, unsur lain dalam kita punya elemen yang silikon tu, ataupun energy, sama ada kita tak masuk elemen tu tapi kita apply energy. So elemen tu sendiri bila kita apply energy ataupun heat, so dia akan melepaskan elektron dia. So elektron dia tu sendiri daripada lattice tu, daripada crystal bonding tu, dia terlepas, dia free. So dia akan mengalir dalam elemen dia tu. Okay, intrinsic and extrinsic semiconductor. Okay, intrinsic and extrinsic semiconductor ni, di mana ialah intrinsic ialah essentially pure semiconductor material, which is intrinsic ni, kalau silikon tu hanya silikon je kat situ. Kalau germanium sahaja material tu. Tak ada elemen daripada material lain. Tu dia bagi intrinsic semiconductor. So ini intrinsic semiconductor ni, material ni dia jadi semiconductor bila kita apply heat. Kita applykan heat ataupun kita applykan energy difference macam voltage. So bila kita apply heat tu, dia akan menjadi dari situ dia akan melepaskan covalent elektron yang pada orbit yang luar tu, covalent shell tu, dia release elektron tu. Sebab itu panggil intrinsic semiconductor, which is pure, tak ada campur lain-lain bahan. Kalau extrinsic semiconductor ni ialah yang kita dah campur dengan bahan lain. Macam material lain. Macam ni contohnya, kalau kita ada sekarang kita ada 4 kan, kita ada 4 macam awak tahu semiconductor ni dia ada 4 elektron pada shell yang luar tu. So dia ada 4 elektron kat sini. Yang tu dia ada 4 kat sini kan. So kita ada 2, 3, okey. So bila kita tambah satu impurities, okey. Impurities ni contoh kita masukkan elemen yang ada 3. So kita ada yang ini ada 3. So dia akan jadi kat sini so dia akan jadi something like this. So dia akan jadi warna merah. Merah ada 3. 1, 2, 3. And then biru dah ada 4 kan. So biru dah ada 4. So ada 4 sini. So dia ada kekosongan di situ. Maknanya kejap Firdaus. Dia ada satu loop kat sini. Satu hole kat sini. Di mana yang sini tak ada couple, dia tak ada kawan. So ini dipanggil satu impurities. Contohnya kalau tak salah ini Si, ini B. Kalau kita combine dengan yang another elemen yang ada 5. Contoh dia ada 5 kat sini. Bagi P punya elemen. 3, 4, 5. So dia akan jadi kat sini dia akan ada ni asal ada 4. 1, 2, 3, 4.
So yang ini menyumbang 5. Since dia ada 5, so dia akan ada satu yang free. 1, 2, 3, 4. So dia akan ada satu free elektron kat sini. Itu untuk yang bila dia combine dengan yang elemen P ni. Okay, Firdaus tadi ada tanya soalan ke? Ada angkat tangan ni? Ada, sorry, saya tertekan. Alright, tak apa. Okay, dalam condition ini, bila kita masukkan satu impurities, dia akan classifykan sama ada semiconductor kita ni adalah P-type ataupun N-type. Okay, kalau kita masukkan B ni, bila B ni, elemen B sekejap saya tengok. B kalau tak silap saya, saya tengok. Facebook saya device right. Kalau tak silap saya, B2 ialah Boron tu. boron kan? B. B boron, P. P apa P? Phosphorus. Phosphorus kan? Sana. Betul So sebab kalau kita tengok yang itu ni, ni. So kalau kita tengok yang ini, B dengan P. So dia ada 3, yang B ni dia ada 3 kat luar, external dia punya valence tu. And then outer valence dia, yang ini P dia ada 5. Phosphorus ni ada 5. That's why dia akan leave, kalau yang kita combine dengan 3 yang valence ni, dia akan leave satu hole yang ini. So ada satu yang tak ada couple ni. So bila tak ada couple ni, bila kita apply heat atau apa, dia akan ambil daripada yang lain, yang daripada yang jiran-jirannya tu lah, bergerak masuk sini ganti. Manakala kalau kita masukkan impurities P, phosphorus ni, so kat sini dia akan jadi ada extra sebab dia ni ada 4, dia ni ada 5. So akan ada extra elektron kat sini. Alright. Boleh faham setakat ini? So ini akan, biasanya kalau yang 3 yang couple ni dia akan jadi P-type semiconductor. Ini adalah P. Ini ialah N. N-type semiconductor. Okay, which one? Kita tengok. Okay. Semiconductor, dia ada 2 tadi. Yang saya cakap tadi ada P-type and N-type. Okay, P-type tu ialah material is which dia akan leave a hole. Okay. The P-type material is one in which holes are majority carries. They are possibility charged material plus. And then N-type ialah material is which electron are majority charged carriers. Okay. They are negatively charged material. Okay. Dalam N-type tu dia akan di mana dia ada lebihan elektron. Okay. Untuk N-type, introduce impurity atoms such as arsenic, antimony or phosphorus into crystalline structure. Yang saya tunjukkan gambar tadi tu, rajak yang saya lukis tu. This atom have 5 outer electrons. So make sure dia ada 5. That's why dia akan ada satu extra electron. Jadi donor lah. This allow 4 of the 5 electron to bond with its neighboring silicon atoms, leaving 1 free electron. So kita ada satu free electron yang akan move around. Dia akan gerak-gerak till about when electrical voltage is applied.
So bila kita apply electrical voltage, so elektron yang free tu dia akan bergerak. Jadilah electron flow dia. That one is kita panggil dia N-type semiconductor, di mana kat sini kita ada SB kat sini. Impurity atom ni ialah ni 5, dia ada 5 kan. So dia combine, so dia dah combine satu dengan orang ni. So dia akan ada extra di sini. Free electron ni yang akan bergerak, di mana yang lain ada shared electrons. Okay, and ini ialah anatomi atom dia, and ini ialah N-type semiconductor bonding. Okay, bonding dia. And P-type semiconductor, so kita masukkan material atau impurity atom of 3 electron yang tadi tu, yang B such as boron, okay, aluminium atau indium. So added into the silicon crystals. So only 3 valence electron are available in the outermost covalent. So meaning so hanya 3 je lah, kalau yang bonding tu ada 3 je. Another one akan jadi loophole, atau kosong lah, atau ada lubang kat situ. So ini kita panggil the hole, itu condition dia kita panggil the holes. So therefore a complete connection is not possible. So kita tak ada complete connection, tak ada bonding yang betul-betul, giving the semiconductor material an abundance of positive charge. So dia kurang daripada positive charge. So carriers known as holes in the structure. So macam tadi saya tunjuk gambar yang ini okay, yang ini tu. Yang ini. Di mana hole ni? Hole di sini. Ni hole ni. Inilah jadi hole kat situ. Inilah hole-nya sebab dia tak ada bond, dia tak ada couple dia untuk the bonding. Okay, P-type ialah dia akan, and as each impurities atom generates a hole, trivalence impurities are generally known as acceptor. So dia known as acceptor. Compare dengan pada N-type, dia kita known as donor, dia penderma, yang ini penerima. As they are continual accepting extra electrons. P-type materials and the positive holes are called majority carrier, while the free electron are called minority carriers. The free tu ialah N-type, kita panggil dia sebagai free minority carriers. Penerima tu kita panggil majority carriers. Okay, contoh di sini kita ada impurity atom acceptor, which is contoh kat sini, ni hole dia. Ada hole. Yang lain semua dah ada couple kat sini. Tengok dah ada 2. Which is satu daripada boron, satu daripada silikon. Cuma ini je tak ada, silikon yang ini tak ada pasangan. Tak ada pasangan daripada boron ni, cuma dia dapat hole je lah. Okay, boleh faham tak tentang P-type and N-type semiconductor? Boleh sir. Boleh sir. Ni okay, tak apa. Kita akan tengok more video untuk more understanding. Okay. Sebab saya suka share video-video yang berkaitan ni supaya awak boleh taklah awak stres pada saya punya kelas je kan. So at least awak nampak juga macam mana orang lain punya penerangan. Okay, kita tengok yang ini. Hi there. This is the second in a series of 3 videos on semiconductors. I'll be discussing the formation of a p-n junction and how it performs when forward or reverse biased. Sekejap. Kan ni, dia ada, sorry, dia ada 1, 2, dia bukan 2. Dia ada 1. P-type to N-type. There's almost
Okay, kita tengok ini. Of semiconductor band theory. We look at intrinsic semiconductors, then move on to doping in order to form N-type and P-type semiconducting materials. Tengok dulu First of all, we're going to look at the element silicon, although other semiconducting materials are available. Silicon has the symbol Si and an atomic number of 14. This means that silicon atoms contain 14 electrons. 2 in the first shell, 8 in the next, then 4 in the outer shell. We refer to these outer electrons as valence electrons. These are the electrons which can form chemical bonds. Now we'll simplify a model of the silicon atom to show only the 4 outer valence electrons which take part in bonding. In individual atoms, the electrons can only occupy discrete energy levels. The production of line emission spectra and line absorption spectra can be explained in terms of the electrons moving to different energy levels and either emitting or absorbing a photon, although that's covered in another lesson. When a large number of atoms come together to form a solid, the energy levels become reorganized into bands as the atoms interact. Each energy band actually consists of many, many closely spaced energy levels. You can see from the diagram on the left that all 4 of the silicon atoms' outer electrons form covalent. So ini ialah crystal bonding tu. Punya condition ialah crystal bonding. Bonds with the neighboring atoms. Now, out of interest, the diagram on the left shows what's known as the semiconductor bonding model. At 0 Kelvin, all of the outer electrons are bonded. The diagram on the right shows the energy band model. In order to explain the electrical properties of semiconductors, we only need to consider 2 energy bands, the valence band and the conduction band. These are separated by a band gap, which we'll discuss later. What I've not mentioned yet is that this is an undoped semiconductor of pure silicon, what we call an intrinsic semiconductor. As I said before, at 0 Kelvin, all the outer electrons are bonded. Let's look at what happens when we add some heat. Okay, this one is condition intrinsic semiconductor, which is elemen dia sahaja, silicon element sahaja. So, an electron has gained enough energy to break the covalent bond. Okay, bila kita apply heat, so kat sini ada satu elektron, dia telah free daripada covalent bond ni. Is now free to take part in conduction, meaning that the resistance of the material is reduced. The absence of the negatively charged electron in this position leaves behind a net positive charge, which we call a hole. In terms of energy bands, the electron, which was initially in the valence band, jumps to the conduction band, leaving behind a hole in the valence band. The band gap, or energy gap, is just the energy required for the electron to break the covalent bond and jump into the conduction band. As the semiconductor is further heated, more covalent bonds are broken, resulting in more electrons jumping to the conduction band, with more positive holes created in the valence band. So, lebih banyak semiconductor dipanaskan, heated, elektron dia akan gain enough energy untuk bergerak daripada valence band ni ke conduction band. So lagi banyak, bertambah-tambah elektron lah. So lagi banyak, so that's why dia akan jadi leave hole apa yang positif tadi tu. So this reduce the conductor's resistance. As the temperature of a semiconductor increases, its resistance decreases due to the motion of the electrons in the conduction band and holes in the valence band. If we look at the diagram on the left, we can see that electrons from neighboring atoms can move to fill a hole, leaving behind a hole in their previous position. Although strictly this was caused by the motion of negative electrons from left to right, we can also describe it as the motion of positive holes from right to left. Next, we'll look at energy bands in a little more detail. As I said before, we only need to consider the valence band and the conduction band in order to explain the electrical properties of semiconductors, and for that matter, conductors and insulators. Remember then that in order for a material to conduct, it must have electrons which are free to move within its conduction band or holes in its valence band. In a conductor, conduction can actually be explained by considering only the conduction band. The conduction band is only partially filled, so electrical conduction is permitted. Unlike a semiconductor though,
increasing the temperature of a metal conductor will actually cause its resistance to increase. This is because the number of electrons within the conduction band increases so much that they have less freedom of movement. Remember that in a conductor, the highest occupied energy band, the conduction band, is not completely full. In insulators, there's a very large band gap between the top of the valence band and the bottom of the conduction band. At 0 Kelvin, the valence band is completely full and the conduction band is completely empty. At higher temperatures, electrons don't normally gain enough energy to jump from the valence band to the conduction band. So with no electrons in the conduction band, conduction isn't possible. For an insulator then, the highest occupied energy band, the valence band, is full. Okay, ini terangkanlah conductor insulator and semiconductor condition antara gap dia dengan valence band dengan conduction band ni. So yang awak dah tengok pada previous video pun dia terangkan juga. Finally, semiconductors have a very narrow band gap between the valence band and the conduction band. Like insulators, at 0 Kelvin, the valence band is completely full. The conduction band is completely empty. But since the band gap is so small, as temperature rises, some electrons can gain enough energy to jump from the valence band to the conduction band, leaving behind holes in the valence band. As temperature increases then, the resistance of the semiconductor is reduced. Next on the agenda is doping. Here on the left, we see the bonding. Okay, ni next kita tengok pada doping teknik, di mana kita apply impurities element pada silicon material. Semiconductor, silicon again. With the addition of impurity atoms during the manufacture of the semiconductor, we can reduce its resistance. This is done in 1 of 2 ways. By doping with a group 5 impurity atom, such as arsenic as shown here, we end up with an extra electron. The energy level of this 5th electron is within the band gap, just below the conduction band. The energy levels associated with the extra electrons are known as donor levels. Even at room temperature, most of Okay, because dia ada extra elektron ni, so we call it this sebagai donor. So then dia akan ni bergerak ke conduction band at a donor levels. these electrons will gain enough energy to jump into the conduction band, thus reducing the resistance of the semiconductor. Call this an N-type semiconductor, since the majority of conduction is due to the negative electrons within the conduction band. Remember that we previously discussed the heating of an intrinsic semiconductor. For each electron which jumped from the valence band to the conduction band, there was one hole left behind in the valence band. This meant that in an intrinsic semiconductor, electrons and holes exist in equal number. When we dope the semiconductor, however, this is no longer the case. In an N-type semiconductor, the majority charge carriers are electrons, and holes, which are still present due to the process described earlier, will be very much in the minority. Despite the majority charge carriers being negative electrons, an N-type semiconductor is still electrically neutral, since the impurity atom, arsenic in this case, will have an equal number of electrons and protons. Now let's look at the P-type semiconductors. So ni adalah P-type semiconductor. Is from group 3, so only 3 outer electrons are available for bonding with the surrounding silicon atoms. This results in a positive hole, as shown. The impurity atom in the diagram, in case you were wondering, is indium. The addition of group 3 impurity atoms leads to additional energy levels in the band gap, just above the valence band. These are known as acceptor levels. Electrons in the valence band require very little energy to move to the acceptor levels, leaving behind holes in the valence band. This is where P-type semiconductors get their name, because the majority charge carriers are positive holes. So dalam video ni diterangkan tentang intrinsic dengan extrinsic, di mana extrinsic we use doping, and dalam doping tu ditunjukkan juga bagaimana kita dopekan dengan impurity atom group 5, dia akan ada satu donor levels, and also bila kita dope dengan satu impurity atom from group 3, dia akan elektron akan bergerak kepada acceptor levels dan meninggalkan satu missing electrons atau hole. Conduction in a P-type semiconductor is due to the motion of these positive holes within the valence band. Again, P-type semiconductors are electrically neutral,
since the impurity atoms have an equal number of electrons and protons. So that's us for now. In the next lesson, I'll be discussing the formation of a p-n junction and how it performs when forward or reverse biased. The third lesson will cover applications such as the LED and solar cell. Make sure to watch them too. Alright, kita dah cover yang video tadi dah cover tentang apa yang kita discuss daripada semiconductor, n-type semiconductor, kita ada intrinsic, extrinsic semiconductor, ada band gap, macam mana consider as a semiconductor, doping. Okay, so far ada soalan tentang semiconductor yang berkaitan p-type and n-type? Tak ada sir. Okay, boleh faham setakat ini? Boleh. Okay. Okay, next kita tengok pada diode. Diode ni ialah dia ada p-type and n-type region. So dia ada combinations which is dia ada kat sini adalah free electron, yang negatif ni. Plus ni ialah positive donor ion and negative acceptor ion, yang negatif ni kat sini, depletion layer ni. Dan dia ada minimum voltage. Okay, plus ni ialah holes. Okay, VB ni adalah depletion layer. Dalam depletion layer ni dia ada satu voltage yang minimum voltage yang membenarkan pergerakan daripada P ke N ke P tu, daripada ke dalam depletion layer tu. So let's say contohnya 0.7 volt baru dia berlaku pergerakan elektron tu. Daripada P ialah hole kan. So N ialah ada extra elektron, so dia akan daripada extra tu dia akan go pada donor kepada acceptor. So itu dia ada minimum voltage yang membolehkan transfer daripada elektron so N ke P. N ke P. Okay, which is diode ni ialah electronic devices created by bringing together a p-type and n-type region. So dia ada p-type region. Okay, within the same semiconductor lattice used for rectifiers LED. So dia ada n region, dia ada p region di sini. And then dia ada free electron and free holes, because p region dia ada hole kan. And region dia ada free electron. Okay, it is represented by the following symbols, diodes ni, where the arrow indicates the directions of positive current flow. So current bergeraklah dari sini. Alright. Okay, forward bias di mana ialah connect positive of the diodes to positive supply, negative diodes to negative supply. So basically yang kalau dalam diode ni, ini negatif dia lah kat sini. Ini positif. So kita connect dia. So dia akan jadi macam inilah, ni negatif kan. N, forward bias. Oh, masuk ke N. Reverse bias masuk ke P. Betul lah. So N kat sini, dia masuk dari sini. Negative diode to the negative of supply.
And bila dia negatif ni kan, dari sini negatif, arus daripada positif ke negatif, so dia akan bergerak masuk ke sini, dan di sini di depletion region ni lah baru berlakunya tukaran tu. Nanti kita tengok apa itu forward bias dengan ni reverse bias. Dia lah external voltage is applied across the PN junction in the same polarity as the P negative and N negative and P and N type materials. Okay, same polarity, so maksudnya positive polarity tu, the forward voltage causes the depletion layer to narrow. So bila kita forward tu, depletion tu makin kecil, the electron and holes are pushed toward the PN junction. So kan ada depletion layer tu kan, tu dipanggil PN junction tu. So dia elektron tu dia bergerak ke situ. So the electron and holes have sufficient energy to cross the PN junction. So depletion layer eventually overcome or eliminated. So depletion layer tu dah tak ada lah bila kita apply energy tu. So dia akan cross PN junction. Manakala reverse bias, so dia connect positive to the diode to the negative of the supply. So P tu positive, and negative of diode to positive of supply. So bila kita buat tu, dia arus tak akan berlaku, tak ada arus yang mengalir lah. So external voltage is applied across the PN junction in the opposite polarity of P and N type materials. The reverse voltage causes the depletion layer to wide. So bila kita apply current pada diode pada condition reverse bias, so gap ni asal dia macam gini, dia akan besar lagi, dia akan jadi besar. So condition ini dia akan jadi insulator. So the electron in the N-type material are attracted to the positive terminal. The hole in the P-type material are attracted towards the negative terminal. So that's why elektron ni makin bagi gap yang besar menyebabkan dia menjadi insulate, jadi karakter dia jadi insulator sebab arus tak mengalir. Okay, itulah reverse bias. Okay, kalau condition kat sini kalau tengok depletion region ni menjadi besar, bertambah besar. So dia tak akan mengalir, tak jadi apa-apalah, tak ada arus yang mengalir. By the way, kalau kita apply more than the reverse bias voltage, diode ni boleh rosak. Okay, characteristics of diodes. Okay. Okay, untuk forward and reverse bias ni saya akan share satu lagi video supaya awak mudah faham. Okay, characteristic of diodes ialah diodes always conducts in one direction. So, dia bergerak pada satu direction saja. The diode always conduct current when forward bias, so dia akan mengalirkan arus pada forward bias, iaitu zero resistance. So pada reverse bias, dia tak akan mengalirkan arus, which is infinite resistance. Dia punya resistance terlalu besar lah, infinity kan. And then dia ialah IV, characteristic of ideal diode. Ini adalah pada condition ideal diode, di mana VD ialah kosong, ID dia ialah kosong apa ni, VD kosong, ID dia pun macam ni lah condition ID dia, tapi don't worry. ID pada kosong tidak boleh mengalir. Tapi practically kita ada bentuk yang macam gini, di mana sebelah sini here ialah forward. Ini sebelah sini region yang ini. Region ni sini ialah reverse. Okay, inilah reverse. So this is forward bias, dia ialah 0.6, baru dia
mengalirkan arus. Pada 0.6 volt barulah arus mengalir. Tapi kalau reverse bias dia boleh up to negative 100 volt. So 100 volt. More than that maybe diode awak boleh rosak. So ideal, this represent the diode as being ideal. So the first approximation ignores leakage current, barrier potential and buck resistance. When an ideal diode is forward bias, the model is closed switch. When ideal diode is reverse, the model is open switch. Tapi in practical, still ada voltage. Tapi kalau untuk ideal, we consider the voltage is zero untuk memudahkan arus ni menjadi forward bias. Tapi basically dalam praktikal lah kita ikut kan. Tapi soalan biasanya dalam soalan atau ujian dia akan cakap lah this is ideal diode ke diode biasa ke, dia akan bagi tahu awak. So untuk mudah faham tentang apa itu diode ni, saya nak tunjuk awak lagi satu video supaya nak share satu video tentang inilah. Saya punya mouse ni. Okey, saya nak share satu video lagi tentang diode. Hopefully awak boleh faham. Diodes are represented in engineering drawings. Hey guys, Paul here. Hey there guys, Paul here from the engineeringmindset.com. In this video, we're going to be looking at diodes to understand the basics of how they work as well as where and why we use them. So what is a diode? A diode looks something like this, and it comes in different sizes. They typically have a black cylindrical body that has a stripe at one end as well as some leads coming out to allow us to connect it into a circuit. This end is known as the anode and this end is the cathode, but we're going to see what that means later on in this video. You can Awak tahu kan anode dan kathod tu apa? Tahu saya. Tahu Sir. Tahu Tahu Sir. Oh. Biasanya kalau ada satu line pada diode ni, inilah dia punya negatif part lah, negatif. also get other forms such as a Zener diode or an LED. So kita ada Zener diode, emitting diode. light emitting diode, LED lah yang saya guna. Diode allows current to flow in only one direction in a circuit. If we imagine a water pipe with a swing valve installed, as water flows through the pipe, it will push open the swing gate and continue to flow through. However, if the water changes direction, the water will push the gate shut and it will prevent it from flowing. Therefore, water can only flow in one direction. This is very similar to a diode. We use them to control the direction of current in a circuit. Now, I've animated this video using electron flow, which is where the electrons flow from the negative to the positive. However, you might be used to seeing conventional flow, which is traditional in electronics engineering, and this is where the electrons flow from the positive. Okay, so dia ada berlawan sikit conventional current dengan electron flow. So macam dia elektron dia mengalir daripada negatif ke positif, conventional current dia bergerak daripada positif ke negatif. To the negative. Electron flow is what's actually occurring, but you might come across conventional current still, as these explanations are easier to understand. Just be aware of the two and which one we're using. So if we connect a diode into a simple LED circuit like this one, we see that the LED will only turn on when the diode is installed the correct way. And that's because it allows current to flow in only one direction. So depending on which way the diode is installed, this will act as either a conductor or an insulator. In order for the diode to act as a conductor, the stripe end is connected to the negative and the black end is connected to the positive. This allows current to flow. We call this the forward bias. If we flip the diode, it will act as an insulator and the current can't flow. We call this the reverse bias. So how does a diode work? As you may know, electricity is the flow of free electrons between atoms. We use copper wires because copper has a lot of free electrons,
which makes it very easy to pass electricity through. We use rubber to insulate the copper wires and keep us safe because rubber is an insulator, which means its electrons are held very tightly and they can't therefore move between other atoms. If we look at the basic model of an atom for a metal conductor, we have the nucleus at the center, and this is surrounded by a number of orbital shells which hold the electrons. Each shell holds a maximum number of electrons, and an electron has to have a certain amount of energy to be accepted into each shell. The electrons located farthest away from the nucleus hold the most energy. The outermost shell is known as the valence shell, and a conductor has between 1 and 3 electrons in its valence shell. The electrons are held in place by the nucleus, but there's another shell known as the conduction band. If an electron can reach this, then it can break free from the atom and move to another. With a metal atom such as copper, the conduction band and the valence shell overlap, so it's very easy for the electron to move. With an insulator, the outermost shell is packed. There's very little to no room for an electron to join. The nucleus has a tight grip on the electrons and the conduction band is far away, so the electrons can't reach this to escape. Therefore, electricity cannot flow through this material. However, there's another material known as a semiconductor. Silicon is an example of a semiconductor. Okay, ni saya jump sikit sebab dia awak pernah faham ni. Okay, ni diode. Okay. Silicon has almost no free electrons. So what engineers do is dope the silicon with a small amount of another material to change the electrical properties. We call this p-type and n-type doping. We combine these dope materials to form the diode. So inside the diode, we have the two leads, the anode and the cathode, which connect to some thin plates. And then between these plates, there is a layer of p-type doped silicon on the anode side and a layer of n-type doped silicon on the cathode side. The whole thing is enclosed in a resin to insulate and protect the materials. Let's imagine the material hasn't been doped yet, so it's just pure silicon inside. Each silicon atom is surrounded by 4 other silicon atoms. Each atom wants 8 electrons in its valence shell, but the silicon atoms only have 4 electrons in their valence shell, so they sneakily share an electron with their neighboring atom to get the 8 they desire. This is known as covalent bonding. When we add in the n-type material, such as phosphorus, it will take the position of some of the silicon atoms. The phosphorus atom has 5 electrons in its valence shell, so as the silicon atoms are sharing electrons to get their desired 8, they don't need this extra one. So there's now extra electrons in the material, and these are therefore free to move. With p-type doping, we add in a material such as aluminium or aluminum. This atom has only 3 electrons in its valence shell, so it can't provide its 4 neighbors with an electron to share, so one of them will have to go without. There is therefore a hole created where an electron can sit and occupy. So we now have 2 doped pieces of silicon, one with too many electrons and one with not enough electrons. The 2 materials join to form a p-n junction. At this junction, we get what's known as a depletion region. In this region, some of the excess electrons from the n-type side will move over to occupy. Okay, this one is about depletion region yang saya tunjukkan dalam nota tadi. The holes in the p-type side. This migration will form a barrier with a build-up of electrons and holes on the opposite sides. The electrons are negatively charged and the holes are considered therefore positively charged. So the build-up causes a slightly negatively charged region and a slightly positively charged region. This creates an electric field and prevents more electrons from moving across. The potential difference across this region is about 0.7 volts in typical diodes. When we connect a voltage source across the diode, with the anode, the p-type, connected to the positive and the cathode, n-type, connected to the negative, this will create a forward bias and allow the current. So sebab hole ni dia attracted pada positive charge, manakala elektron ni dia akan tertarik pada negative charge. That's why berlakunya forward bias ni, sebab dia yang hitam ni, yang hole ni dia akan berlari ke arah sini. P-type ni yang hijau ni, elektron dia akan pergi ke cathode. That's why berlakunya forward bias. To flow. The voltage source has to be greater than the 0.7 volt barrier, otherwise the Okay, so untuk dia berlaku voltage yang kita bekalkan tu mesti lebih tinggi daripada voltage barrier ni, barrier kat sini. So in this case contohnya dia pakai 0.7.
voltage barrier dia untuk berlakunya transfer daripada untuk diode tu berlakunya forward bias lah. Electrons can't make the jump. When we reverse the power supply, so the positive is connected to the N-type cathode and the negative is connected to the P-type anode, the holes are pulled towards the negative and the electrons are pulled towards the positive. This causes the barrier to expand. Therefore, the diode acts as an insulator to prevent the flow of current. Diodes are represented in engineering drawings with symbols like these. The stripe on the body is indicated with a vertical line on the symbol. The arrow points in the direction of conventional current. So ni adalah simbol diode Look at the diode, you see these numbers and letters on the body. These identify the diode so you can find the technical details online. So ini adalah technical detail diode. It will have Okay, a this is diagram that looks something like this. ini yang important tentang diode IV tadi tu, IV chart tadi tu. This diagram plots the current and the voltage characteristics and forms this curved line. Kita This tengok ni. side is how it should perform when acting as a conductor, and this side when acting as an insulator. You can see that the diode can only act as an insulator up to a certain voltage difference across it. If you exceed this, then it will become a conductor and allow current to flow. Okay, kalau dalam reverse bias kita apply more kat sini lebih daripada bias ni, so dia akan current flow, so max reverse voltage kat sini, diode is dead, so diode awak rosak lah. This will destroy the diode and probably your circuit. So you need to make sure the diode is sized correctly for the application. Equally, the diode can only handle a certain voltage or current in the forward bias. The value is different for each diode, and you'll need to look up this data to find the details. The diode requires a certain voltage level to open and allow current to flow in the forward bias. If we apply a voltage less than this, it will not open and allow current to flow. But as we increase past that, the amount of current that can flow will rapidly increase. So in order to make forward bias happen, berlaku, so kita kena apply voltage tu more than ni lah bias voltage ni. So kalau dia bias voltage dia lah 0.7, so kita kena apply at least 0.7 ke atas supaya berlakunya itulah transfer daripada pergerakan elektron tu. Hole and free electron there. The diode will also provide a voltage drop into the circuit. For example, when I added this diode into the simple LED circuit mounted in a breadboard, I get a voltage drop reading of 0.71 volts. So why do we use them? As mentioned, we use diodes to control the direction of current flow in a circuit. That's useful, for example, to protect our circuit if the power supply was connected back to front. The diode can block the current and keep our components safe. We can also use them to convert alternating current into direct current. As you might know, AC or alternating current moves electrons forwards and backwards, creating a sine wave with a positive and a negative half. Okay, ini adalah penerangan tentang diode punya fungsi usage diode tu. Which gives us a flat line in the positive region. If we connect the primary side of a transformer to an AC supply and then connect the secondary side to a single diode, the diode would only allow half the wave to pass, and it would block the current in the opposite direction. So the secondary side of the circuit experiences only the positive half of the cycle, so it's therefore now a very rough DC circuit. So antaranya kita boleh guna sebagai half wave rectifier. So kalau ada satu AC input, dia ada full sinus wave, tapi bila kita letak diode pada data kita ni, keluaran daripada transformer ni, so hanya positive side dia, so dipanggil half wave rectifier. So positif yang ini, yang atas ni, wave ni akan keluar daripada diode ni. So ini consider dia sebagai half wave rectifier. Manakala full wave rectifier ni kita akan tengok. But we can improve this. One way to do that is if we connected 4 diodes to the secondary side, Okay. we create a full wave rectifier. Ini adalah full wave rectifier, full wave bridge rectifier, di mana kalau tengok yang ini, dia akan click on, ini semua positive side of DC output.
Actually DC output ni daripada AC tak adalah straight line. So dia bentuk macam gini Kalau compare dengan ini ialah half wave rectifier. So dia kena tunggu dan dah keluar satu. We compare dengan yang tadi tu full wave. So dia akan dapat dua. So tengok juga pergerakan arus tu This has now been inverted to turn it into a positive half also. This gives us a better DC supply because the pulsating has greatly closely mimicking. For example, this model 1N4001 diode gives us a reading of 0.516 volts. That is the minimum voltage it takes to open the diode to allow some current to flow. If we now reverse the leads connected to the diode, we should see OL on the So screen. kalau kalau If we now reverse the leads connected to the diode, ini ialah kalau reverse diode dengan multimeter awak dapat OL. Kalau awak ni dia akan dapat satu bacaan lah, reverse bias dia. to allow some current to flow. If we're faulty and shouldn't be used, to test the diode in a circuit with voltage drop, we simply move the multimeter into the DC voltage function, and then we place the black probe on the stripe. So ini ialah kaedah macam mana nak uji, macam mana nak ukur nilai voltage pada diode dalam 1 liter menggunakan DC voltage pada multimeter awak. And the red probe on the black end. This will give us a reading, for example, of 0.71 volts, which is the voltage drop. Okay. Okay, alright, saya rasa ada soalan sebelum kita habis tamatkan kuliah kita pada hari ini. So far boleh follow? Sir, kalau dia kalau forward bias baru ada bacaan kan sir kan? Ya, betul. Okay. So kalau macam reverse bias tu sebab semua yang negatif, yang whole tu dia akan bergerak semua terus ke positif, yang P tu dia gerak semua ke negatif, that's why dia punya gap tu jadi besar. Kalau yang forward bias tu kan, dia kecil kan, so dia sentiasa bergerak mengalir, that's why dia jadi pergerakan tu dia akan membenarkan arus mengalir. Kalau bila dia forward bias, so bila semua hole tu yang hitam tadi tu, tengok yang ini. Kejap, yang ini. Okay, awak tengok ni, pada forward bias yang ini, pada reverse bias kan asal dia asal macam ini kan, P-type dengan N-type kan. Okay, N ialah yang negatif di mana dia ialah yang negatif ni dia yang ada 5, yang ini ada 3 kan, so the whole kat sini kan. So bila dia forward bias, okay, bila dia forward berlaku transfer ni lah, dia akan ni, bila dia sambung ni, dia akan bergerak. Tengok yang hijau ni daripada sini dia dah bergerak ke sini, hitam ni dah bergerak ke sini. Sebab yang hijau ni dia tertarik, dia akan pergi ke anode, yang ini pergi ke cathode. Tapi kalau kita reverse, okay, kita reverse, all yang hijau ni dia akan terus rapat ke cathode. Yang hitam ni, hole ni, dia akan go ke anode. Sebab dia kan P-type dia kan dia attract, dia hole tu dia positif kan. So dia bila kita reverse dia more reverse ni jadi negatif kan. So dia akan attracted lah pada ni. Positif dia akan cari negatif kan. Negatif dia akan cari positif. Ni positif jadi negatif. So that's why dia jadi gap tu lagi besar sebab dia attracted kat sini. Ini ialah N-type dia positif. Ni cathode kan. Ni negatif kan mula-mula. So dia pergi ke sini. Dia macam dia punya elektron tu daripada gini dia attracted pada source yang kat tepi tu, positif negatif tu. That's why dia jadi reverse bias. Reverse bias tu dia jadi gap tu besar. Dia ada gap tu besar, secara tak langsung dia jadi insulator lah. Sifat dia insulator sebab dia tak boleh mengalirkan elektrik. Okay? Baik, sir.
Okey sir. Alright, ada soalan lain? Tak ada sir. Okay, saya rasa sampai di sini kuliah kita pada hari ini. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari Ahad pukul 2.30 boleh? Kita start 2.30? Boleh sir, boleh. Alright. Boleh. Okay. Boleh sir. Boleh sir. Alright. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri elok-elok. Thank you sir. Salam sir. Thank you, Salam. Salam. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Saya akan share borang you. kehadiran hari ini dalam Telegram Baik Boleh sir. sir. Baik sir. Baik sir. Baik, sir. Minggu depan sir. Baik. Okay, thank you sir. Okay, sama-sama. Okay, Assalamualaikum sir. Assalamualaikum.